how many of you are understanding English? That's good. Okay, now it's just to know if I'm talking to the sky or talking to you. I'm very happy to be here, and I really want to thank the organization for helping this or making this happen, happening this morning with you. And I will have a very short presentation. I really want to listen to your remarks and questions afterward. Я думаю, что очень коротко я сегодня представлю свою презентацию, потому что мне бы хотелось вас услышать и услышать ваши вопросы. So my talk here will be mainly on some of our challenges as Muslims for you living in Russia, living in the contemporary society, and coming back to the principles of our religion. Думаю, что я подниму сегодня вопрос вызова, который стоит перед нами, как перед мусульманами. Мы вынуждены жить в России, вы вынуждены жить в России в смешанном, разнообразном обществе. One of the main problems that we have today is because what we are listening and hearing about Islam is quite negative in the media, in the people around us, in Russia, but also in the West, in the world today. Islam has no good publicity these days, very often because we are facing the negative perception of Islam. We are on the defensive. We come with a very narrow understanding of our religion, less understanding the meaning and much more focusing on the very strict rules that we have. Самая большая проблема, с которой сегодня мы сталкиваемся, это то, что мы потребляем очень много, получаем очень много негативной информации об исламе. Мы сталкиваемся с этим каждый день. И в итоге получается так, что мы начинаем защищаться, и мы фокусируемся не на религии, не на том, какими мы должны быть, а мы фокусируемся на правилах, на очень строгих правилах. So, very often, we are in a situation where we understand what are the rules, and the way we teach Islam is very often, this is what you have to do, this is what you cannot do. This is halal and this is haram. The rules are being stressed on because we are on the defensive mode. If you are consistent, if you feel good with your religion, we start with the meaning and we understand the limits. If you don't feel good, you start with the limits and sometimes you forget the meaning. В итоге все сводится к тому очень часто, что мы просто делим это разрешено, это не разрешено, это можно, это нельзя, это халяль, это харам. Если вы понимаете суть своей религии, вы начинаете со значения этой религии, и вы дальше определяете границы. А если вы начинаете с границ, то есть вы начинаете со строгих правил, это можно, это нельзя. К сожалению, это приводит к тому, что вы не понимаете суть. So I have a question for you. I'm used to gathering that lots of people are coming, and it's good to have you as young Russian Muslims or Muslims living in Russia, because I can see that some are coming, I guess, from Malaysia. Yes. This is the, okay, I got you now. So, what I mean is, I have a question. The great majority of you here would say, if we ask them the question, do you believe in God? In Allah? And by the way, Allah in Arabic is God in English, and I don't know which word you use in Russia. And there is no problem with this. The very, this discussion about you have to use Allah only to talk about God. Our God is one God, and it's the same for all. We think that He is the God who sent Adam alayhi salam, Abraham, Noah, Jesus, Moses, they are all coming from the same one God. So this discussion about the name is not really essential, but this is between brackets. I come back to my question. You believe in one God, mainly for you who are here.
Having said that you believe in one God, do you feel good with your religion? Having said that, do you feel good? And if yes, how? And if no, why? Он вам хочет задать вопрос, но прежде чем задать вопрос, я перейду то, что он сказал как бы между скобками. Мы верим в одного Бога, в Аллаха. Но Аллах – это арабское слово для наименования Бога. В английском это слово звучит как God, в русском языке это звучит как Бог. Это означает одно и то же. Единого Бога, одного Творца. Творца, который создал и Адама, и Моисея, и Ноя, и Ибрагима, и остальных пророков. Это один Бог. Мы верим в Бога, и мы не будем сейчас дискутировать по поводу разницы там, в словах Аллах и Бог. Да? И вопрос, который вам задают, звучит следующим образом. Вы верите в единого Бога. Насколько комфортно вы чувствуете себя, исходя из этого постулата? Насколько комфортно вам в вашей религии? Islam is not about saying La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah and to feel bad. Islam is about saying La ilaha illallah, to follow the Prophet and to feel good. Ислам не связан с тем, чтобы сказать «Ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах» и потом после этого чувствовать себя ущемленным или чувствовать себя плохо. Ислам – это когда ты говоришь «Ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах» и тебе хорошо. The Prophet said, Ifshu salam, spread peace around people. Пророк сказал, распространяйте мир среди людей. The Prophet said, Yassiru wa la tu'assiru, make things easy, don't make things difficult. Пророк сказал, делайте вещи легкими, не делайте их сложными, не усложняйте их. The Prophet said, Bashiru wa la tunaffiru, it's a spread good news. Islam is a good news, it's not a bad one. Пророк сказал, распространяйте хорошие новости. Ислам это не плохие новости, это хорошие новости. The Prophet ﷺ was smiling a lot and he was making people feeling good. Пророк всегда очень много, очень часто улыбался, и людям вокруг него становилось хорошо. Smiling is halal. Улыбка халяль. Laughing is halal, not too much. Смех это тоже халяль, но нужно знать лимит. But this is very important. This is Islam. Islam is about, yes, I believe in one God. I come from Him. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We come back to Him. But in between, la tansa nasibaka min ad-dunya. This is what we will find in the Quran. Don't forget your part in the life, in this life. That in this life you need to feel good, you need to have a family, you need to have friends, you need to have brothers and sisters. You need to be good, to feel good within your society, not to feel always sad. And modesty in Islam doesn't mean